गुड इवनिंग डियर नार्सेस आशा करी सकले भालो आछो। तो तुम्हारा जानो आरआरबी एग्जाम एक टेंटेटिव एग्जाम एक डेट दिए दिएছে 28 থেকে 30 মধ্যে एग्जाम হবে। तो সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তো আজ বেশ কিছু প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আসছি পিডিয়াট্রিক নার্সিং থেকে। তো চলো আজকের সেশন শুরু করি। আজকের প্রথম প্রশ্ন যে হুইচ ভ্যাকসিন স্টোরেড অ্যাট দ্য ফ্রিজার কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য রেফ্রিজারেটর। ऑप्शन ए OPV, ऑप्शन बी MMR, ऑप्शन बी BCG and ऑप्शन डी measles। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर OPV। देखो OPV एंड হচ্ছে মিজেল দুটাই কিন্তু আমাদের হিট সেন্সিটিভ একটা ভ্যাকসিন, কিন্তু মোস্টলি যেটা হিট সেন্সিটিভ দিস ইজ OPV ভ্যাকসিন। নেক্সট প্রশ্ন আইডেন্টিফাই দ্য ফুড আইটেমস নিড টু বি অ্যাভয়েডেড ইন এ চাইল্ড উইথ celiac disease। Option A wheat, option B rye, option C oats and option D all of this above। তো এখানে wheat হবে, rye হবে, oats হবে and option D is the right also D of the সবগুলো কিন্তু এখানে হবে। celiac disease এর ক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলোই হবে। নেক্সট প্রশ্ন What is the priority need that must include in the care of a child who is having pneumonia? Option A rest, option B respiratory exercise, option C nutrition, or option D tricycle riding। So option A is the right answer, rest। Next question which of the following is a viral vaccine? ऑप्शन ए ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी BCG and ऑप्शन डी टीटेनस टॉक्साइड। तो उत्तर हो जाए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट प्रश्न Which among the following activity is compromised in a newborn baby with cleft lip? Option A sucking, option B swallowing, option C respiration and option D facial expression। तो cleft lip activity বলেছে সেক্ষেত্রে sucking হবে। Option A is the right answer। Next প্রশ্ন What is main reason for under 5 morbidity and mortality? Option A malnutrition, option B diarrheal disease, option C asphyxia and option D leukemia। So option B is the right answer, diarrheal disease। Next question the primary role of the pediatric nurse is to provide a nursing care as option A collaborator, care coordinator and consultant, option B an advocate, educator and manager, option C independent and autonomous practitioner and option D clinical specialist and case manager। तो रोल प्ले ऑफ द पीडियाट्रिक नार्स हिसाब से कोनटा হবে আমাদের ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एन एडवोकेट एडुकेटर एंड मैनेजर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next प्रश्न A 5-year-old child gets admitted to the hospital with the diagnosis of BPD means bronchopulmonary dysplasia। If the child is at the third stage, what would be the clinical symptoms present? Option A profuse hyaline membrane and patchy mucosal cilia loss, option B interstitial fibrosis and epithelial proliferation and option C edema of the interstitium and necrosis of alveolar cell and option D alveolar collapse and difficulty in oxygenation। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर alveolar collapse and difficulty oxygenation। नेक्स्ट प्रश्न in the stage of growth and development the infancy extend from option A birth to 4 weeks, option B birth to 1 year, option C 4 weeks to 1 year and option D 1 to 3 years। तो ইনফ্যান্সির ক্ষেত্রে আমরা কী পাবো 4 weeks to 1 year। অপশন সি ইজ দ্য রাইট আনসার। আমরা দেখে নেব যে
देखो 0 to 20 days newborn, 1 month to years সেটা infant, 1 to 3 years toddler, and 3 to 6 year preschooler, 6 to 12 years schooler, and 12 to 18 years this is adolescent. এটা একটু মনে রাখবে। চলো নেক্সট প্রশ্ন, দ্য প্রিম্যাচিওর ক্লোজার অফ দ্য সাজিটাল সুইচার ইজ কল্ড, অপশন এ স্ক্যাফোসেফালি, অপশন বি অক্সিসেফালি, অপশন সি অ্যাক্রোসেফালি, and অপশন ডি অ্যানেনসেফালি। তো অপশন এ ইজ দ্য রাইট আনসার, স্ক্যাফোসেফালি। তোমরা দেখে নেবো, দেখো যে স্ক্যাফোসেফালি ইজ এ টাইপ অফ সেফালিক ডিসঅর্ডার যেটা হুইচ অকার্স ইন দ্য প্রিম্যাচিওর ফিউশন অফ দ্য সাজিটাল সুচার। নেক্সট অক্সিসেফালি থেকে প্রিম্যাচিওর ক্লোজার অফ দ্য করোনাল সুচার, অ্যাক্রোসেফালিতে পাবো প্রিম্যাচিওর ক্লোজার অফ দ্য ল্যামডয়েড অ্যান্ড করোনাল সুচার, অ্যান্ড ফগোসেফালির মধ্যে পাবো অ্যাসিমেট্রিক্যাল ডিস্টরশন, অ্যান্ড অ্যানেনসেফালি যেটা লাস্ট ছিল, অ্যানেনসেফালি ক্ষেত্রে কি অ্যাবসেন্স অফ মেজর পোর্শন অফ দ্য ব্রেন। চলো নেক্সট প্রশ্ন, tetralogy of Fallot or TOF tetralogy of Fallot include all of the following condition except option A overriding aorta, option B pulmonic stenosis, option C patent ductus arteriosus, option D ventricular septal defect. তো TOF এর tetralogy of Fallot এর ক্ষেত্রে overriding aorta হবে, pulmonic stenosis হবে, ventricular septal defect, but patent ductus arteriosus এটা হবে না। তো অপশন সি ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট প্রশ্ন, 10-year-old child with asthma is admitted to the ward. Which of the following observation needs immediate action by the nurse? Option A breathe rate 20 per minute, option B sitting upright and refusing to lie down, and option C refusing to eat food, and D oxygen saturation 96%. Option B is the right answer, sitting upright and refusing to lie down. Option B is the right answer. Next question, projectile vomiting is a characteristic of which of the following condition? Option A pyloric stenosis, option B hernia, option C imperforate anus, and option D appendicitis. তো প্রজেক্টাইল ভমিটিং ক্ষেত্রে কী হবে, স্পাইলোরিক স্টেনোসিস, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অবস্ট্রাকশন অফ দ্য বাইল ডাক্ট। অপশন এ ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট প্রশ্ন, অ্যান 18-month-old child was brought to the Well Baby Clinic for booster dose of DPT vaccine. Which among the following muscle is preferred by the nurse to administer vaccine? Option A dorsogluteal, option B ventrogluteal, option C deltoid, and option D vastus lateralis. The option D is the right answer, vastus lateralis. A mother asks her 2-year child, do you want to eat now? The child responds no. Which of the following behavior characteristic does the child elicit? Option A egocentrism, option B negativism, option C egomania, and option D ritualism. So option B is the right answer, negativism. Next question, a 6-year-old child is admitted with nephrotic syndrome. Which is the significant nursing intervention to the done daily by a nurse? Option A checking temperature, option B measuring mid-arm circumference, option C checking capillary refill, and option D monitoring intake output. So option D is the right answer, monitoring intake output. Next প্রশ্ন এবং আজকের শেষ প্রশ্ন, according to Erickson's psychological theory, what is the developmental task of a toddler? Option A autonomy versus shame and doubt, option B trust versus mistrust, and option C industry versus inferiority, and option D initiative versus guilt. So option A is the right answer, autonomy versus shame and doubt. টোডলার আমরা জানি 1 to 3 years। তো এই ছিল বেশ কিছু প্রশ্ন। যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবে। আজ এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। তো চলো বাই।